Time I visited Armenia was in 2012 as Secretary General of NATO. Հայաստան վերջի անգամ այցելել եմ Հայաստան 2012 թվականին որպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար. Many things have happened since then, and I have met the Prime Minister, the Foreign Minister and Defense Minister yesterday and commended the government for its effort to solidify the democracy in Armenia. Այդ ժամանակից ի վեր շատ բան է տեղի ունեցել, ես երեք հանդիպել եմ վարչապետին, արտգործնախարարին, պաշտպանության նախարարին եւ ես գոհունակություն եմ հայտնել առայն, թե ինչ ջանք են իրենք ներդրել, որպեսզի ամրապնդեն Հայաստանում ժողովրդավարությունը. I'm here on the invitation of the Armenian government to try and help the Armenian government strengthen the ties between Armenia and the European Union and the West in general. Ես այստեղ եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրավերով, որպեսզի օգնեմ կառավարությանը ամրապնդել կապերը Արևմուտքի հետ, Եվրամիության հետ, առհասարակ. Yesterday I had meetings in Yerevan, and today I have visited the southern part of Armenia to watch with my own eyes the impact of Azerbaijan's aggression against Armenia. Երեք հանդիպումներ եմ ունեցել Երևանում, իսկ այսօր այցելել եմ Հայաստանի հարավային մարզերը, որպեսզի իմ աչքերով տեսնեմ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքները Հայաստանի վրա. I've just visited the wonderful city of Ջերմուկ, and the mayor has told me how the Azeri attacks in September last year have had a negative impact on tourism in this city. Ես հենց նոր այցելեցի, հիմա այցելում եմ հրաշալի Ջերմուկ քաղաքը եւ քաղաքապետն ինձ ասաց, թե ինչ ազդեցություն է բացասական ունեցել ադրբեջանական հարձակումները քաղաքի վրա, քաղաքի туриզմի վրա ինչ ազդեցություն են ունեցել. Earlier today I visited the Lachin corridor. Այսօր ավելի շուտ այցելել էի Լաչինի միջանցք. As you know, the Lachin corridor is the only link between Armenia and the Armenian population in Nagorno-Karabakh. Ինչպես գիտեք, Լաչինի միջանցքը միակ կապն է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության միջև. Since December last year, the road between Armenia and Nagorno-Karabakh has been blocked. Անցած տարվա դեկտեմբերից Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ճանապարհը շրջափակման մեջ է. This blockade is inhumane and illegal. Այս շրջափակումը ոչ մարդկային է, ոչ էլ օրինական. I met a group of people who had lived in Nagorno-Karabakh, and a nurse told me about this very critical humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. Ես հանդիպեցի մարդկանց հետ, ովքեր ապրել են Լեռնային Ղարաբաղում եւ նրանք ինձ պատմեցին այն քրիտիկական իրավիճակի մասին, որը տիրում է Լեռնային Ղարաբաղում. The blockade means that no food, no life-saving medicine, or only a very small amounts can be transported into Nagorno-Karabakh. Շրջափակում նշանակում է, որ պարեն կամ դեղորայքներ միայն շատ փոքր քանակով կարելի է այսօրվա դրությամբ տեղափոխել հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ. And it means there is a lack of food and life-saving medicine in Nagorno-Karabakh. Որը նշանակում է պարենի եւ կյանքի համար անհրաժեշտ դեղորայքի պակաս Լեռնային Ղարաբաղում. We are faced with a humanitarian crisis that could develop into a humanitarian catastrophe. Մենք բախվում ենք մարդասիրական ճգնաժամի հետ, որը կարող է վերածվել հումանիտար աղետի. This blockade is illegal. Այս շրջափակումն անօրինական է. The International Court of Justice has ruled a few weeks ago that Azerbaijan has an obligation to open the corridor open it for transport, give free access to Nagorno-Karabakh. Այս շրջափակումը անօրինական է, մի քանի շաբաթ առաջ Արտահայտության միջազգային դատարանը որոշում է կայացել, որով պարտադրում է Ադրբեջանին ապահովել անխոչնդոտ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով եւ հասանելիությունը Լեռնային Ղարաբաղ.
It is a binding ruling, which means that Azerbaijan has an obligation to open the corridor for free access. Որոշումը պարտադիր է, որը նշանակում է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է բացել միջանցքը ազատ հասանելիության, ազատ տեղաշարժի համար։ That's why I send a very clear message today to President Aliyev of Azerbaijan: dissolve the blockade today, immediately. Ոստի այսօր ես հստակ ուղերձ եմ ուղարկում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին եւ ասում եմ վերացրու շրջափակումը այսօր անհապաղ։ And with that, I'm ready to answer your questions. Այսքանով ես պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Պարոն Ռասմուսեն, ըստ երևույթին Ադրբեջանը արհամարում է Արևմուտքի դատարանի այդ որոշումը։ Ինչ գործեր է պատրաստվում այս քայլից հետո անել դատարանը, եթե Ադրբեջանը արհամարելով Հաագայի դատարանի որոշումը շարունակում է փակ պահել Լաչինի միջանցքը։ It seems Azerbaijan is neglecting the decision of the court, and what are the steps going to be by the court if Azerbaijan continues to neglect the decision of the court in Hague? I think the most important step would be that the European Union puts a maximum of pressure on Azerbaijan. Կարծում եմ ամենակարևոր քայլը կլինի, որ Եվրոմիությունը առավել ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա։ The European Union has made an energy deal with Azerbaijan, and that could be used as a platform for a critical dialogue with the government of Azerbaijan. Եվրամիությունը Ադրբեջանի հետ էներգետիկ ոլորտի համաձայնության է եկել, որը կարող է նաև օգտագործվել որպես հարթակ քրիտիկական երկխոսության համար Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ It may be that President Aliyev is an autocrat like President Putin, but I believe that President Aliyev would not like to be put into the same position to become an international pariah like President Putin. Միգուցե նախագահ Ալիևը, ինչպես նախագահ Պուտինը, ավտոկրատ է, բայց չեմ կարծում, թե նախագահ Ալիևը կցանկանա հայտնվել նույն իրավիճակում, ինչ որ նախագահ Պուտինը եւ համարվել միջազգային, այսպես ասած, ահաբեկիչ, ագրեսոր։ That's why once again I urge President Aliyev to dissolve the blockade immediately. Ոստի եւս մեկ անգամ ես կոչ եմ անում նախագահ Ալիևին վերացնել շրջափակումը անհապաղ։ Պարոն Ռասմուսեն, դուք նաև նշեցիք, որ այստեղ եք Հայաստանի կառավարության հրավերով եւ Հայաստանի կառավարությանը այս նպատակ կա աջակցելու Արևմուտքի հետ կապերը սերտացնելու։ Կխնդրեի պարզաբանեք, արդյոք խոսքը գնում է ռազմաքաղաքական աջակցության մասին, եթե այո, ապա կոնկրետ ինչ աջակցության մասին է խոսքը, առաջիկայում գործնական ինչ քայլեր կարելի է սպասել այս առումով։ You mentioned that you are here by the invitation of the government of the Republic of Armenia to support the government of the Republic of Armenia, and are you speaking about military political support? If yes, then what steps we can expect in the near future? And one more addition to the same question. Եվ մենք գիտենք, որ նաև Rasmussen Global ընկերությունը կազմակերպությունը հիմա այս պահին 22 թվականի հունիսից սկսած նաև Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի հետ է աշխատում, խորհրդատվական գործունեություն է ծավալում։ Արդյոք նմանատիպ մի համագործակցություն էլ Հայաստանի հետ եք նախատեսում։ And we know that Rasmussen Global at the moment is, since I think 2022, is having a cooperation with the President's Office of Ukraine, and is the intention to have a similar cooperation with Armenia? Yes, it's our intention to have a very strong cooperation with the government of Armenia. Այո, մենք կցանկանանք շատ սերտ համագործակցություն ունենալ Հայաստանի կառավարության հետ։ And it's a kind of cooperation that is it has a very broad range. It covers a lot of issues. Եվ դա լայն համագործակցություն կլինի, որը լայն թեմաների շրջանակների կանդրադառնա։ Obviously, we're speaking about political support from the European Union. Բնականաբար խոսում ենք Եվրամիության կողմից քաղաքական աջակցության մասին։ I think, first of all, and here and now, it's essential that we raise awareness of the risk of a humanitarian crisis
in Nagorno-Karabakh. Եվ կարծում որ այստեղ եւ հիմա շատ անհրաժեշտ է կարեւոր է որպեսզի մենք տեղեկացվածությունը բարձրացնենք այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա հումանիտար ճգնաժամ։ And the international community should put a maximum of pressure on Azerbaijan to solve this situation. Եվ միջազգային հանրությունը պետք է առավելագույն ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի այս հարցը լուծվի։ Next, we would also like to help the Armenian government elevate the level of dialogue, political dialogue with the European Union. Այնուհետև իհարկե մենք ցանկանանք աջակցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որպեսզի ել ավելի բարձր մակարդակի հասցնի Եվրամիության հետ քաղաքական երկխոսությունը։ And that includes also a dialogue on security policy. Որը նաև կներառի անվտանգության քաղաքականության թեմայով երկխոսություն։ The European Union has a broad range of tools that could be useful for Armenia. Եվրամիությունը լայն գործիքակազմ ունի, որը կարող է օգտակար լինել Հայաստանի համար։ And I think Armenia needs a much broader circle of international partners than today. Իսկ կարծում Հայաստանը ել ավելի լայն շրջանակների միջազգային գործընկերների շրջանակների կարիք ունի, քան կա այսօր։ Կներեք մի ճշտում ռազմաքաղաքական աջակցության ակնկալիք Հայաստանը հայտնել է։ Just to correct on my question, did Armenia express a need for military political support? In general, yes. We didn't discuss specifics when it comes to military support. As Secretary General of NATO, I visited Armenia more than 10 years ago to thank Armenia for its contribution to NATO missions in Afghanistan and Kosovo. Ընդհանուր առմամբ բարիո, սակայն մենք մանրամասն չենք քննարկել ռազմական համագործակցության եզրերը, սակայն երբ որ ես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար էի, 10 տարուց ավել առաջ ես այցելեցի Հայաստան եւ այդ ժամանակ ես այցելել էի որպեսզի շնորհակալություն հայտնեի Հայաստանին իր մասնակցության համար Կոսովոյում եւ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի խաղապահ առաքելություններին։ So we have a long tradition for partnership in that respect, and I think that could also be broadened to the European Union. Այդ տեսակետից մենք ունենք գործընկերության բավականին երկար պատմություն, որը կարծում կարելի է ընդլայնել նաև ներգրավելով Եվրամիությունը։ For instance, the European Union has a European peace facility that could also be a framework for cooperation between Armenia and the European Union. Օրինակ Եվրամիությունը ունի եվրոպական խաղաղության, այսպես ասած, համակարգ, որը նաև կարող է հանդիսանալ համագործակցության շրջանակներ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև։ Մի հարց կարելի է Պարոն Ռասմուսենը որպես ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար խորհրդատվություն տալիս է ՆԱՏՕ-ի գործող ղեկավարությանը որևէ երկրի հետ կոնսուլտացիաներ անցկացնելուց հետո։ As former Secretary General of NATO, Mr. Rasmussen, do you consult NATO itself now on its interactions, on its cooperation with different countries? No, it's for the current leadership of NATO to decide. Once you have said goodbye to an organization, you should stay away. I am working on my own with my collaborators in Rasmussen Global, and on the invitation of the Armenian government, we have agreed to work together to improve, to strengthen the ties between Armenia and the European Union in particular, but the West in general. Ոչ մի դեպքում մենք ՆԱՏՕ-ն ինքնուրույն է որոշումներ կայացնում, ես պարզապես այստեղ եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրավերով, որպեսզի աջակցեմ ամրապնդել հարաբերությունները Եվրամիության եւ առհասարակ Արևմուտքի հետ։ Միջազգային բանակցություններում միջազգային միջնորդները կարևորում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության, ինչպես նաև իրավունքների երաշխավորման անհրաժեշտությունը։ Դուք ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում, ինչ մեխանիզմներով է հնարավոր երաշխավորել անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, ինչպես նաև իրավունքները։ In international negotiations, the international mediators are highlighting the importance of the rights and security guarantees for the people living in Nagorno-Karabakh, and what mechanism do you see for that? Yeah, I fully agree. We should do what we can do. We should do our utmost to ensure a lasting and fair peace agreement. Միանգամայն համաձայն եմ պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի հասնենք տևական եւ արդար խաղաղության համաձայնագրի։ And a very important element in that
peace agreement should be a guarantee of the rights and the security of the people of Nagorno-Karabakh. Եվ այդ համաձայնագրում շատ կարևոր տար պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքը։ And we will need a kind of an international mechanism to monitor and control and guarantee those rights and that security for the people of Nagorno-Karabakh. Եվ այդ իրավունքները եւ անվտանգության երաշխավորելու համար մենք պետք է ունենանք որոշակի միջազգային մեխանիզմ, որը կմշտադիտարկի, կվերահսկի եւ կերաշխավորի դա։ It remains to be seen exactly how that international mechanism will be composed, but ideally it would be peacekeeping force mandated by the United Nations. Մնում է տեսնել թե ինչպես կկազմվի այդ միջազգային մեխանիզմը, բայց կատարյալ կյանքում դա կլիներ միավորված ազգերի կազմակերպության մանդատը վայելող խաղաղապահ ինչ-որ կոնտինգենտ։ And let me add to that, a peacekeeping force with a robust mandate that actually allows that peacekeeping force to ensure that the rights and security of the people of Nagorno-Karabakh is guaranteed. Եվ թույլ տվեք ավելացնել, որ երբ որ ասում եմ խաղաղապահ կոնտինգենտ, դրանք պետք է ունենան հստակ առաքելություն եւ մանդատ, որպեսզի դա իրենց թույլ տա երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Քայլեր այս պահին ձեռնարկվում են այդ I'm very sorry, I think we have to leave it there. We have because we've got to get back to Yerevan. Okay. I'm very sorry. Yeah. Thank you. Yeah. I'm Thank very you. sorry. Thank you.